I'm going to tell about today's topic, dialogue conversation. How to frame a dialogues. So important points to remember. So dialogue conversation ki కొన్ని points ఉంటాయి. ఆ points మనం బాగా గుర్తించాలి. So what are the main points? Read the entire dialogue to develop an understanding of the content. So entire dialogue ni first మనం బాగా దాన్ని చదవాలి. We should read entire dialogue. So twice or thrice. Study carefully sentences immediately before and after the blank. Blank after sentences carefully గా మనం దాన్ని చదవాలి. So study careful sentences immediately before and after the blank. Third point, identify the type of sentences, assertive, interrogative, exclamatory or imperative sentences. So మనం దాన్ని ఆ సెంటెన్స్ ఇందులో ఉందో బాగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. వెదర్ దట్ సెంటెన్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ assertive or it's there in interrogative or it's there in exclamatory or imperative. So assertive sentences means we use definitely full stop. Interrogative sentences means we use definitely question mark. Exclamatory sentences means we use exclamation mark like this. So next, imperative sentence also we use full stop. Imperative sentence means advices, requests, those all comes under imperative sentences. Assertive sentence అంటే facts కోసం చెప్పినా, truths కోసం చెప్పినా. Interrogative sentence అంటే questions కోసం చెప్పేది. Third, conversation must be according to the content and relatable to the character. క్యారెక్టర్ కి రిలేటివ్ గా ఉండాలి. అంటే మనం ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా రాయాలి. మనం అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ గా దాన్ని మనం వెళ్ళకూడదు. నెక్స్ట్, ప్రాపర్ బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్. బిగినింగ్ ప్రాపర్ బిగినింగ్ ఉండాలి అండ్ ఎండింగ్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ హౌ టు ఫ్రేమ్ డైలాగ్ కాన్వర్సేషన్. డైలాగ్ కాన్వర్సేషన్ మీన్స్ వాట్? రీడ్ ది ఎంటైర్ డైలాగ్ టు డెవలప్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది కంటెంట్. ఎంటైర్ డైలాగ్ ని మనం చాలా 10కి 10 సార్లు చదవాలి. నెక్స్ట్, స్టడీ కేర్ఫుల్లీ సెంటెన్సెస్ ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ది బ్లాంక్. బ్లాంక్ బిఫోర్, బ్లాంక్ ఆఫ్టర్ సెంటెన్సెస్ మనం బాగా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా చదవాలి. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. ఆ సెంటెన్స్ ఏ సెంటెన్స్ ఎందులో ఉంది? ఇంపరేటివ్ లో ఉందా, అసెర్టివ్ లో ఉందా, ఇంటర్రోగేటివ్ లో ఉందా, వెదర్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎక్స్క్లమేటరీ. సో దాన్ని బట్టి మనం ఫుల్ స్టాప్, కామన్ మనం పంక్చుయేషన్ వర్క్ కరెక్ట్ గా పెట్టాలి. దట్ సెంటెన్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ మీన్స్ వి యూస్ ఫుల్ స్టాప్. దట్ సెంటెన్స్ దేర్ ఇన్ ఇంటర్రోగేటివ్ మీన్స్ వి యూస్ క్వశ్చన్ మార్క్ లైక్ దట్. కన్వర్సేషన్ మస్ట్ బి అకార్డింగ్ టు ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది రిలేటబుల్ టు ది క్యారెక్టర్. క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఉండాలి. డైలాగ్ ఎప్పుడు కూడా క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ప్రాపర్ బిగినింగ్ అండ్ ప్రాపర్ ఎండింగ్. ఎండింగ్ బిగినింగ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అకార్డింగ్ టు ది కాంటెక్స్ట్. సో వి యూస్ ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ అకార్డింగ్ టు ది కాంటెక్స్ట్. వాట్ కాంటెక్స్ట్ దే హ్యావ్ గివెన్, సో యూ హ్యావ్ టు యూస్ దట్ వన్, ఫార్మల్ ఆర్ ఐదర్ ఇన్ఫార్మల్. సో కాంటెక్స్ట్ తగ్గట్టుగా ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ అని చూస్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఫార్మల్ మీన్స్ వి యూస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ. Formal means, suppose that context is there in informal means we use catch you later. Ending one, ending point. So ending point formal lo unte looking forward to meeting ni anali. Ade ending point informal unte catch you later anali. So adi relevance of ideas. So ideas, always use relevance ideas. Suppose dialogue conversation giving one lesson, so we have to choose topics on that lesson only. We do not use other topics. So that's the main important thing for dialogue conversation. So relevance of ideas. So అందులో టెక్స్ట్ నే మనం యూజ్ చేసుకొని ఆ కన్వర్జేషన్ మనం వెళ్ళాలి. వేరే టాపిక్ ని మనం అక్కడ మనం యూజ్ చేయకూడదు. రిలివెన్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఎప్పుడు రిలివెన్స్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, టెన్సెస్ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టెన్సెస్. సో టెన్సెస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ తగ్గట్టుగా టెన్సెస్ మనం పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, వీ షుడ్ మ్యాచ్ టెన్సెస్ అకార్డింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్, కాంట్రాక్షన్స్. కాంట్రాక్షన్స్, సో డు నాట్, దిస్ ఇస్ ఎ డు నాట్. సో డోంట్ ట్రై డు నాట్. షార్ట్లీ వి యూస్ డోంట్, కుడ్ నాట్, కుంట్, cannot, can't, like that. So we use that type of short contractions. So ఇలా ఈ విధంగా మనం రాయాలి. సో ఫుల్ ఫామ్ గా రాయకుండా ఇలా రాస్తే కొంచెం అట్రాక్టివ్ గా ఉంటది. నెక్స్ట్, డైలాగ్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రాపర్ ఎండింగ్. ఎండింగ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. అండ్ సో ఎండింగ్ should have a proper dialogue should have a proper ending. So suppose one example, suppose A is one person, B is one person. A is saying to B person, okay B, catch you later. B is one person. So A saying to B, okay B, catch you later. After that, lastly, B saying to A, okay bye. So this type of ending. So we should require this type of ending in a dialogue ending. అంటే ఎండింగ్స్ మనం ఈ విధంగా చేయాలి. సో ఈ విధంగా రాయాలి. ఇది ఇన్ఫార్మల్. అదే ఫార్మల్ అయితే లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ. ఇన్ దట్ ప్లేస్ వి యూస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ. ఈ విధంగా డైలాగ్ కాంబినేషన్ ని మనం రాయాలి. అకార్డింగ్ టు కాంటెక్స్ట్ వి యూస్ ఫార్మల్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్. సో ఫార్మల్ మీన్స్ వి యూస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ. Informal means catch you later. Idea should be relevance of ideas. Tenses we use according to the question and answers. So we use tenses perfectly. Next, contractions. Use don't instead of do not. Use
cannot instead use can't instead of cannot. We use that type of short forms. Dialogue should have a proper ending. So catch you later and looking forward to meeting you. This type of endings we should require for dialogue conversation. Next, the dialogue should be suitable and natural to the given context based on the given question without any deviation from the topic. We should, the main important point for dialogue conversation, we do not deviate the topic. So we should require we should suitable and natural to given context. అంటే మనం టాపిక్ ని డివేట్ అయిపోకూడదు, అంటే పక్కకు వెళ్ళిపోకూడదు. ఏ టాపిక్ అయితే ఇచ్చాడో ఆ టాపిక్ ని మనం చెప్పాలి. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వాట్ we should not without any deviation from the topic. That is the main important point. Next, use proper sequence of order. Order ఇప్పుడు కూడా చాలా సీక్వెన్స్ గా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ రాసిన వెంటనే లాస్ట్ పాయింట్ వెళ్ళకూడదు. యూజింగ్ ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Next, based on the given context, the exchanges dialogues must be written sequential order. So sequential order. So dialogues అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు సపోజ్ ఏదైనా రాస్తారు అనుకోండి, క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ అంటే మార్నింగ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్టర్నూన్ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి. సో వెంటనే మనం నైట్ ఇన్సిడెంట్స్ స్కిప్ అయిపోకూడదు. సో సీక్వెంటికల్ గా మనకు ఆర్డర్ అనేది ఉండాలి. We should based on the context, exchange of ideas should be in a sequential order. That's the main important point for dialogue conversation. Next, the ideas are expressed in proper order. So this topic totally belongs to the proper order. So order కూడా చాలా ప్రాపర్ గా ఉండాలి. So this is the one of the most important points to remember dialogue conversation. Point what a dialogue should be suitable and natural to the given context. So based on the given context without any deviation from the topic, we should not deviate from the topic. So we should be suitable and natural to the given context. ఎప్పుడు కూడా ఉన్న టాపిక్ లోనే మనం ఉండాలి, టాపిక్ ని మనం డెవియేషన్ అవ్వకూడదు. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నెక్స్ట్, యూజింగ్ ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఈ ఆర్డర్ ఇప్పుడు చాలా సీక్వెన్స్ గా ఉండాలి. బేస్డ్ ఆన్ ది గివెన్ కాంటెక్స్ట్, ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ మస్ట్ బి రిటన్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. దట్స్ ది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ point. Next, the ideas are expressed in proper order. Always be used in a proper order for dialogue conversation. That's the main important point and most required punctuation marks in a dialogue. Suppose you have to write exchange of dialogues is called a dialogue conversation. So each and every dialogue we should use minimum 2 to 3 punctuation marks, either comma or full stop or exclamatory mark. So we should create that sentences and we should use punctuation marks for dialogue conversations. So this is the main important points to remember for dialogue conversations. So golden points to frame dialogue conversation. So some golden points are there to frame dialogue conversations, like well, precisely, by the way, indeed. So this type of expression, that's right, wow, awful. So anyway, these type of words we should enter in a dialogue, means your dialogue conversation must be very beautiful. So dialogue conversation ki ఇలాంటి వర్డ్స్ కనుక మనం అటాచ్ చేసి రాస్తే, ఎక్కడ దగ్గర మనం అటాచ్ చేసి రాస్తే ఇండీడ్, బట్, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా అప్పుడు డైలాగ్ కరెక్ట్ చేసేవాడికి చాలా చాలా నీట్ గా బ్యూటిఫుల్ గా వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ వెరీ use expressions like well, precisely, by the way, indeed. So sentence become more beautiful for using this type of words. So next, same like that, these are the main words we should require in dialogue conversation. Next, these are called discourse markers. These are called as a what? Discourse markers. So these are called as a discourse markers. Next, important table. Do not write full names. Do not write full names. Always write dialogue conversation short names. So suppose Nick Bisik, total name. Simply we use Nick. Simply we use hi Nick. Do not write full name. Short names e rayali. Full names రాయకూడదు starting లో dialogue conversation కి. Next, same Kalam. Abdul Kalam full name is what? Kalam Abdul Kalam. Short name Kalam. So hi Kalam. So starting. So good morning Kalam. Do not write good morning APJ Abdul Kalam. So always write short names. ఎప్పుడు కూడా short names రాయాలి. Next, don't start writing conversation with full names. మీకు చూసారు ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఇందాకే, ఫుల్ నేమ్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి. Do not write. So golden points to frame dialogue means we use expressions like well, precisely, that's right, wow, anyway, I mean, to be frank, etc. These type of words are called as discourse markers. If you keep these type of words in a dialogue conversation, means your dialogue look naturally and it's very easy to understand and easy to communicate to others. So these are the main important points for dialogue conversation. These are discourse markers. Discourse markers are very important while writing your dialogue conversations. Next, important points you have to keep in your mind while writing a dialogue conversation. What are some important points? Start your conversation short. Do not write full names. Don't write don't write your conversation with full names. Example, Bethany Hamilton and Abel Merriweather, Abdul Kalam, like that. So
always write short forms only whenever writing dialogue conversation at start. So this is the golden point to frame dialogue conversation. So start conversation always with greetings. We should always start conversations with greetings. Conversation ఎప్పుడు కూడా కొన్ని greetings తో మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఏంటంటే అవి లైక్ హాయ్, హలో, గుడ్ మార్నింగ్ ఎక్సెట్రా. దిస్ టైప్ ఆఫ్ గ్రీటింగ్స్ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ డైలాగ్ కన్వర్జేషన్. ఈ గ్రీటింగ్స్ మాత్రం కంపల్సరీ డైలాగ్ కన్వర్జేషన్ మనం రాయాలి. అండ్ end the conversation with and starting conversation greetings is hi, hello, good morning, etc. These are the starting dialogue conversation. Next greetings ending conversation we use farewell words. We use farewell words like what type of farewell words means good night, comma, see you, bye. This type of words must required in dialogue ending. These are called farewell words. So ఏం చేయాలి, స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు హాయ్, హలో, గుడ్ మార్నింగ్ ఇవి పెట్టాలి. ఎండింగ్ వచ్చేటప్పటికి గుడ్ నైట్, సీ యూ, బాయ్, యువర్ వెల్కమ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ మనం పెట్టాలి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ థ్యాంక్స్, థ్యాంక్ యూ ఎక్సెట్రా. ఇట్ ఈస్ నెసరీ బేస్డ్ ఆన్ ది మూడ్ ఆఫ్ ది గివెన్ క్వశ్చన్. కాంటెక్స్ట్ ఉన్న సందర్భం ఏంటో దాన్ని బట్టి వర్డ్స్ మనం అక్కడ యూజ్ చేయాలి. సో గుడ్ నైట్ పెట్టే సందర్భం ఉంటే గుడ్ నైట్. సో లైక్ దట్. సో next, it's better to write 2 pages. Always choose better to write 2 pages. 2 pages is very important for writing dialogue conversation. So 2 pages raste 2 sides of the sheet for good impression. We should grab good impression to the examiner. So for writing 2 pages, so you may write PTO at the end of the page. So suppose this is the page means we have to write here PTO. So at the end of the page we should require like this PTO. Then after move to other page. Next, main important one, avoid strikeouts. Strikeouts is a main important thing. So do not write strikeouts. Many of the writing mistakes, then after scratching with pens. So we should avoid that. Avoid strikeouts and rewriting. So rewriting. So again writing in that matter. So and overwriting. So do not write overwriting. Main content relevant to the topic and maintain attractive handwriting. Attractive handwriting plays an important role for dialogue conversation. So these are the points for golden points for writing dialogue conversation and punctuation marks. So in a sentence for each and every conversation must require 2 to 3 punctuation mark. So full stop is each and every dialogue full stop will be there. So commas, question mark, we should create the sentence in imperative sentence means use full stops. If you write sentence in exclamatory means we should write exclamation mark. Interrogative means we should use question mark. Sentence is there in assertive sentence means also we use full stop. Some kind of facts is called as an assertive. Start conversation always with greetings like hi, hello, good morning, etc. And end the conversation with farewell words like thanks, thank you, bye, and you're welcome. And this type of ending words, farewell words must require in dialogue ending. It is necessary based on the mood of the given question. So it's better to write minimum 2 pages, 2 sides of the sheet. You have to write for good impression. You may write so and definitely at the last you may write PTO at the end of the first page. So main important thing is what means avoid strikeouts and avoid rewritings and avoid overwritings and always maintain attractive handwriting. These are some golden points to frame dialogue conversations. So hope you understand the dialogue conversation main important golden points. Dialogue conversation I choose one topic. Nick met Bethany Hamilton. Nick came వచ్చి Bethany Hamilton ని కలిసాడు. So a surfing master, తను ఒక surfing master. So to learn surfing too, he is a torso. Torso means without hands and legs only we have upper part body, that is called torso. So now write a possible combination between Bethany Hamilton and Nick. So Nick ki Bethany Hamilton ki so about surfing master to learn surfing. So ఆ ఒక టాపిక్ మీద డైలాగ్ కాంబినేషన్ ఎలా రాయాలి, ఎక్కడెక్కడ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ పెట్టాలి, ఇందాక నీకు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్పాను, గోల్డెన్ రూల్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని. సో అవన్నీ ఫ్రేమ్ చేసి ఇప్పుడు చేద్దాం. సో నౌ వీ షుడ్ ఫ్రేమ్ ది డైలాగ్ కాంబినేషన్ బిట్వీన్ నిక్ అండ్ బెథనీ హ్యామిల్టన్. సో ఫస్ట్ నిక్, గుడ్ మార్నింగ్. హియర్ madam short form ma'am. This is the polite way to expressing a polite request to girls, so to women. So that is called this short form ma'am. So good morning, pause. See, good morning madam, don't say like that. Good morning ma'am. So here some space there, no, so that's why we use comma means only small pause, so we use comma. So good morning, small pause there, so we use comma. Ma'am, full stop. I am write short form like this, apostrophe s, apostrophe I am Nick with sick, full stop. See, in a one dialogue I use 1, 2, 3 punctuation marks. Like that, each and every dialogue we use minimum at least 3 punctuation mark. Means your dialogue must be very impressive to examiner. Those who are correct your papers,
See, Bethany, next, Bethany, exclamation mark. How can I help you? See here, question word there now, so we use question mark. So in this sentence also two punctuation marks are there. So like that, each and every sentence we use minimum 2 to 3 punctuation marks will be necessary for dialogue conversation. ప్రతి సెంటెన్స్ కి మనం 2 to 3 punctuation marks పెట్టాలి dialogue conversations కి. It is very useful. It's very important. Next, Nick again. We means I have a short form. This type of short forms we have to write contradictions. How that you are an expert surfer. I wish to learn. I wish to learn from you, ma'am. Full stop. So this sentence also there. How many punctuation marks are there? So 1, 2, and this short contradiction also there. You have to use punctuation marks. You have to use contradictions. Contradictions means short forms. Do not means we use don't. Cannot means we use can't. Don't use cannot. Next, Bethany. Amazing. Actually, do you think you are able to surf without arms and legs? Here also there one question mark, one exclamation mark, 2 punctuation marks are there. Nick, you have lost one arm. Full stop. However, comma, you can surf with this single existing. Full stop. Again, this there are 3 punctuation marks are there. You have lost one arm. Full stop. Completed. So you are my source of inspiration. Full stop. So comma, I finally hope my disability cannot prevent me from learning for surfing, ma'am. Each and every dialogue we use minimum 2 to 3 punctuation marks. That is the main important thing for dialogue conversation. Next, to create punctuation marks. You also write asset to sentence or yours imperative sentence, or you have to write that sentences and keep full stops, interrogative use question marks, like that you should create. Next, yes ma'am. So madam short form, polite way to express greeting to women. So I can, full stop. So here's the small sentence also I had written. In small sentence also we keep minimum 2 punctuation marks. So this is the dialogue conversation main tricks. You have to follow discourse markers, contradictions, short forms, at the same time punctuation marks. These are the things for main important for main necessary for dialogue conversation. Dialogue conversation means what? Must require punctuation marks. So these are the punctuation marks must require for dialogue conversation. Main punctuation marks means full stop, question mark, exclamation mark, commas. For short pause we use comma. For long pause we use full stop. And sentence is there in exclamatory means we use exclamation mark. Sentence is there in interrogative sentence we use question mark. Sentence is there in sudden feelings of expression of joy, happiness, sad means we use exclamation marks. This type of punctuation mark we should keep in a dialogue conversation. So then only your dialogue will be very your dialogue conversation is so impressive. So this is the dialogue conversation. Hope you understand the dialogue conversation. Nice. Surfing is not an easy you think. You see here 2-3 punctuation marks are there. Exclamation mark, full stop. So next, I am prepared to take pains. No pain, no gain. Here also 3 or 4 punctuation marks there. I am short form I am. Next, Nick, comma. Sometimes a small mistake may lead to death. So surfing is a water sport. Here see 2 punctuation marks are there. So minimum 2 punctuation marks required for dialogue conversation, each and every dialogue. I will risk my life, comma, ma'am, full stop. See here, comma, short pause. So I will, WIL will short form. Just for surfing, question mark. So here also one punctuation mark are there. Any sentence must require punctuation mark, any punctuation mark. Based upon mood of the context. Surfing is my passion, full stop. I am. So I am positive and moreover have confidence in your training. So see here also 2 punctuation marks are there. So Bethany, I hope your attitude will enable you to learn surfing, full stop. Well, comma, I will definitely teach you surfing. Shall we start from tomorrow onwards? Question mark. Next, Nick, yes ma'am, full stop, comma, full stop, we shall. Yes ma'am, comma, we shall, question mark. Next, so wish you all the best, exclamation mark. Thank you ma'am, exclamation mark. So this type of punctuation marks must require for dialogue conversation. Hope you understand dialogue conversation. Dialogue conversation must require commas, full stops, exclamation mark. These type of discourse markers. These are some ingredients to frame dialogue conversation. So hope you understand the dialogue conversation. Thank you.